on Saturday at 135 against the veteran Rob Font. What a performance. He looked fantastic. He looked big. He looked strong. He looked fast. He looked like a real contender at bantamweight. Wanted to talk to him. He's kind enough to join us, Deutsch together, and he is joined by his co-manager and, for these purposes, interpreter, the great Alex Davis, who is here as well. Deiveson, obrigado for the time. Thank you very much. Good to see you again, my friend. And Alex, thank you for joining us and helping out as well, too. No problem, Ariel. Love you always, man. Yes, you are the best, Alex. Thank you so much. Deiveson, congratulations on the win. When you were thinking and dreaming of fighting at 135, did you suspect that your debut would be this good, be this successful, or did you even surprise yourself on Saturday? Bom, Deiveson, parabéns pela grande performance. Quando você estava sonhando em lutar no 135, você esperava que sua primeira luta podia ser tão boa quanto foi? Realmente não esperava, eu tinha um pouco de dúvidas, né, de chegar na categoria e ver que os caras realmente eram grandes para mim. E estreiei na categoria, foi uma luta muito boa, graças a Deus. Eu percebi ali, pude ver que é a categoria a ideal para eu lutar, né? Eu me senti muito bem, muito forte, próximo ao Rob Font, com mais explosão e mais punch, né? Graças a Deus. E todo respeito ao Rob Font, cara que proporcionou uma luta muito boa à noite. E agora vamos ver o que o UFC tem para minha segunda fight. Yeah, so there was a little bit of doubt in my mind. I didn't know how strong the guys in the bantamweight would feel, so it went way better than I thought. I felt really strong. I felt that I have a good punch. I think this is definitely the category I want to fight with. I want to also give my respect to Rob, who put on a great fight, great fighter. And now let's see what the UFC has in mind for me for the next fight. Considering how good you looked at 135 on Saturday, is there any part of you that wishes you made this move earlier in your career? Considerando como você se pareceu bem nessa categoria, você se arrepende de não ter feito essa mudança antes? Não me arrependo, esse é o momento certo. Eu tinha uma história na categoria 125 e essa história foi concretizada até a última luta com o Breno Moreno, onde perdi o cinturão, infelizmente. E agora eu quero construir uma nova história na 135 e quem sabe daqui para frente aí mais umas 3 lutas lutar pelo cinturão. No, not really. I had a story, a history in the 125. I became champion. But now it's a new division, and hopefully I can repeat what I did in the 125 in the 135. Maybe in 2 or 3 fights I get a title shot. How much better was your week, and especially the Thursday leading into the weigh-ins, compared to what you used to go through as a flyweight? O quanto melhor foi sua semana, especialmente na quinta-feira, em comparação quando você lutava no 125? Sem sombra de dúvida, eu me senti muito saudável na quinta-feira, eu estava muito bem, brincando com meu filho, tive minha esposa ao meu lado a todo momento ali, e pude ir para... Eu fiz um treino, a cada dia que eu tive na semana da luta, eu fiz um treino, e meus treinos eram 8 da noite, né? Era mais ou menos ali 1h30 de treino, e levei até a quinta-feira à noite para tirar o último peso fazendo isso, né? 1h30 de treino e consegui bater o peso tranquilo e fui pro quarto, pude jantar e dormir a noite toda para no outro dia ir pesar. No comparison to how healthy I felt. I had my wife and my son with me. It was great. I managed to train every day. I could train an hour and a half. I trained an hour and a half on Thursday before the fight, and I could still eat. So, yeah, just so much better. I feel so much better here. Can I ask, what do you walk around at? Because I'm just curious how much weight you actually have to cut to get to 35 as opposed to what you used to walk around at to get to 125. Qual o peso que você anda para chegar a 125 e qual o peso que você anda para chegar a 135? Cara, 125 eu descia de 75 quilos. E agora eu vou manter esses 74, 73 quilos por aí para descer para 135. Tornando mais fácil, porque eu conseguia bater os 57 quilos com o mesmo peso
135 quilos vai ficar ainda melhor. Yeah, I walked around at about 160, and I did about the same with the 135. But of course, this is going to be to 135 instead of 125. It's a way easier cut for me, so it fits a lot better. Wow. So the same amount, but you're having to cut 10 less pounds. That is unbelievable. Was there anything that you were really proud of as far as the fight is concerned? What you did there against Rob Font, as far as the actual fighting is concerned, what were you really happy with? Bom, que bom, né, cara? Você anda no mesmo peso, mas tem que perder menos 5 quilos, que bom. Tem alguma coisa que você se orgulha durante essa luta com o Rob Font? Ah, cara, me orgulho sim. O meu desempenho foi muito bom. Eu pude cumprir, né, a estratégia que eu programei durante 2 meses e meio para essa luta. Eu fiz o jogo do plano perfeitamente, graças a Deus, fui elogiado pelos meus coaches, né? E agora é manter a equipe e treinar ainda mais forte para os próximos desafios. Yeah, I'm really proud of the fact that I managed to implement the strategy that my coaches had put together for me. Everybody was really happy with my performance, my coaches and everything. Now I'm going to keep the same team together as I move to the next battle. We've been talking about a potential move for you to 135 for a while, and I think we thought we were going to get it back in July against Manel Cape. Could you explain what happened there? Why did that fight never happen? Bom, a gente está esperando que você venha para o 135 há bastante tempo. A gente esperava que você fosse lutar em julho contra o Manel Cape, mas isso não aconteceu. Você pode explicar a gente o que houve? Bom, a luta contra o Manel Cape eu ainda estava lesionado, não pude aceitar, né? E eu até queria lutar com ele, né? Eu até quis aceitar a luta, mas realmente a lesão ainda não deixava, o médico não me liberou, e eu esperei esse momento para tomar uma decisão e não quis mais ficar na 125, que era muito sacrificante para mim. Eu preciso manter meu corpo saudável para que eu possa ter uma longitude a mais no MMA, para que eu possa lutar muito mais tempo nessa categoria 135 quilos. Yeah, so I had an injury. I really wanted to take the fight. The doctor did not clear me. That injury really did not let me take the fight. And I want to fight healthy so that I can make sure to have a longer time, more longevity in this sport. So it was the right decision. Okay, is that injury still an issue, or were you 100% going into this fight? Essa lesão ainda é problema ou você estava 100% entrando nessa luta? Para essa luta eu estava 100%, graças a Deus. Eu tive 6 a 7 meses de fisioterapia para que eu não ficasse com defeitos no olho, e graças a Deus estou 100%. No, I was 100% in this fight. It was 6 or 7 months until I could be over the injury, but now I'm 100%. Now it's over. Everyone was glowing about your performance on Saturday, but I did see the champion Sean OMalley at 135 rated you a 3 out of 10 for your performance. Did you see this tweet? And if so, do you believe that he really thinks this way, or do you think he's just trying to stir the pot? Todo mundo elogiou muito a sua performance no sábado. Apesar disso, o Sean OMalley, que é o campeão da divisão, falou que você, de uma pontuagem de 10, você lutou 3. Você acha que ele realmente pensa assim, ou ele simplesmente está tentando mexer contigo? Simplesmente ele está tentando burlar, né? Algo tão original que existe em mim. E há mais uma preocupação na cabeça dele, isso eu tenho certeza, que ele sabe que eu sou um cara totalmente fora da linha para o sistema dele, né? Eu sou um antivírus, ele é um vírus e eu sou o antivírus dele. Eu vou provar isso quando eu estiver na frente dele. Yeah, I think that he's just a little bit now. He has somebody to worry about. I'm the original, and if he's the virus, I'm the antivirus to him. In your heart, how far do you think you are away from a fight against the champion? How many fights do you need to win in order to be back in the position that you're in as a flyweight? No seu coração, quantas lutas você acha que falta para você galgar esse título? Eu acho que para chegar aí uma possibilidade de disputar um cinturão, só mais uma luta, né?
E isso já vai me qualificar o bastante para disputar, para ir para uma disputa de título. I think, even one more fight should put me in line for a title. We saw Alex Pereira, middleweight champion, lost the belt, one fight at 205, got a light heavyweight title shot. You just had your one fight in the new weight class. Why can't you fight the winner of Sean and Cheeto coming up in March? Is that at all possible in your mind? Nós acabamos de Alex Pereira perdeu o título no 185, mais uma luta e lutou pelo título dos 205. Agora nós vamos ver o Sean OMalley versus o Cheeto. Na sua cabeça, você pode vir a lutar contra o vencedor desses dois? Provavelmente sim. Eu tenho 100% de certeza que eu sou um nome bem pesado para a categoria, né? Eu sou um ex-campeão embaixo, todo mundo sabe que eu não estava bem na última luta, não fiz um camp certo. Se eu tivesse feito um camp certo, eu estaria com meu cinturão até hoje, né? Mas infelizmente aconteceu. E agora é vida que segue, estou em uma nova categoria e pronto para uma disputa de cinturão. Eu sou um ex-campeão, então mereço uma disputa de cinturão, mas eu quero que tudo aconteça com paciência. O que a organização tiver para mim, eu estou preparado para enfrentar. Yeah, I think so. I think I have a big name coming into the division. I think that it's definitely a possibility. I'm a two-time former champ. My last fight at 125, I had not had a good camp. I didn't feel everything went wrong, but now I'm great. And so, I feel that could be a possibility. However, I will patiently await what the UFC has in mind for me. Okay. What about, is he okay? He was pointing to his ear, so I don't know if, oh, hello. How are you, sir? Yeah. Ariel, this is, wait, I'll do the introduction. Okay. This is Eli Santos. He's a former UFC fighter, very good friend of mine. His nickname is Coconut Head. Oh, okay. I don't know if does he understand English? No. Okay. No. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cabeça de coco. Tá com o teu joelho melhorar. He's saying that he's waiting for my knee to get better. Oh, okay. All right. Well, that's a super fight waiting to happen as well. Well, speaking of training, I saw Henry Cejudo with you on Saturday. Is Phoenix your home now? Is this where you and your family live? And is that your team that you will be moving forward with? Então, eu vi você, o Ariel te viu treinando com o Cejudo, então será seu camp? É ali que você vai estar treinando? Toda certeza. O Henry é um cara que me treina, né? Eu confio muito no jogo dele, eu confio na estratégia que ele tem para minhas lutas. Então, pode ter certeza que de todos os meus coaches, o Henry é o mestre dos mestres. Yes, certainly. I really like him. His strategies are awesome. He will be the master of masters among my coaches. I'm really, really comfortable here. One name that was brought up a lot on Saturday for you next, if it's not a title shot, of course, is Petr Yan. Do you have interest in this fight? Um outro nome que falaram foi o Petr Yan. Você tem interesse nessa luta? Seria uma luta muito boa, é uma luta que certamente vai despertar aí um interesse muito grande na organização. Então, como eu falei, eu estou à disposição da organização. O que eles tiverem para mim, eu estou pronto. Yeah, that's a great name. It will be a great fight. And as I said before, I'm ready for whoever they want to put me against. Do you have a top choice? Like if they asked you, who would you like to fight next at 135? Is there a name that comes to mind? Você tem alguém que você preferiria? Tem algum nome que vem à sua mente? Bom, o dono do cinturão é um nome, né? Se a organização que me colocasse pelo cinturão, certamente é um nome que viria em primeiro lugar na minha mente. Mas outro nome que eu gostaria de enfrentar, não sei, a organização quer dar o Petr Yan, então vamos embora, deixa ele ser o segundo. Yeah, the first name that comes to my mind would be Sean OMalley. Besides him, whoever they put against me. Okay. And I know you like the finer things in life. I saw a photo of you with a
grill, your teeth. It was sparkly. You had all the jewelry on there, but you haven't fought in a year. So was it hard, to buy all these expensive things that you like when you're not fighting for this past year? Eu sei que você gosta das coisas boas na vida. Eu vi uma foto de você com os olhos no dente, mas foi difícil você não ter esses luxos nesse ano que você não lutou? Bom, eu aprendi que nem tudo na vida é luxo, cara. O esporte, ele passa muito rápido na vida de um atleta. Então, eu quero aproveitar o máximo disso, aproveitar o máximo do que a organização UFC mudou na minha vida. E hoje eu sou um empresário, tenho uma academia grande em Belém, e eu não quero parar só aí. Eu também tenho uma fazenda e eu quero ser um grande fazendeiro depois de me aposentar na luta. I learned that not everything in life or the good things is a luxury. I need to, as a fighter, I know that things come and go. I want to do other things in my life. I have a business. I'm a businessman. I have a big school in Belém. I also have a farm. So I'm working on other things besides this. Could I ask, speaking of the business, I see you're now working with the great Alex Davis, who has been in this game for a very long time. Why did you choose to be managed by him? This is a weird one to translate for yourself, right, Alex? It's okay. I'm neutral. I can't avoid out of the picture, though. Of course. Co-manage. That's why I said. I'll explain you, but let me ask him first. Então ele perguntou, tá vendo que você tá comigo, ele me chama de grande Alex Davis, não sou grande nem nada. Ele perguntou o que aconteceu para que eu viesse a fazer parte da sua carreira. Bom, cara, eu trabalhar com o Alex, para mim, está sendo sensacional, né? Muitas coisas no início da minha carreira, eu agradeço pelas ajudas, pelas pessoas que estiveram ao meu lado. Só que chegou um determinado tempo que as coisas começaram a desandar, né? Não entrando muito em detalhes, mas começou a desandar e eu preferi seguir minha vida e trocar de manager. E agora, como eu já conheci o Alex, um cara gente boa demais, né? Eu tentei trabalhar com o Ryan Fabe, mas a nossa língua complicou bastante, eu não falo inglês, então por isso eu saí do Ryan, mesmo gostando dele, e comecei a trabalhar com o Alex Davis, que esse é um cara sensacional, fora do sério. Gente boa demais. Alex is a great guy. There was at some point in my career, I don't want to enter details, but things weren't going exactly the way I needed them to go. I had to make changes. I thank everybody that helped me before, and I looked up Alex. I was with Uriah. We were having some language difficulties. Now with Alex, things have gotten a lot better. He's a great guy. I love working with him. On my end, I need to include Lloyd Pearson's name in there because Lloyd is also, we co-manage Deiveson. I really like him. He's done a good job for Deiveson too. So, everything's working great for him. And I want to see this guy do as good as he can. He's great. I love him. I've known him for a long time, way before we even spoke about management. And I'm honored that he looked to me for help. Yeah, I would say between you and Lloyd, that's quite the tandem, and it's great to see two of the best managers in the game working together. I love to see this. So great for Deiveson as well. Just two more, and then I'll let you go, Deiveson. When do you want to come back? In a perfect world, when would you return? Deiveson, no mundo perfeito, quando você voltaria? Dentro de 2 meses e meio, 3, eu estou pronto para voltar. 2.5 to 3 months, I'll be ready to fight again. Okay, and I know it's your previous weight class, but just curious, next weekend, Pantoja getting a chance to fight in his first title defense against Brandon Royval. Who do you like in that fight? Eu sei que é sua ex-divisão, mas o Pantoja luta com o Brandon Royval. Quem que você acha que vai ganhar essa luta? O Pantoja é um cara incrível e sem sombra de dúvida, eu estou torcendo para ele. Quero muito que ele mantenha o cinturão. É um garoto que merece, um garoto que veio de baixo, merece o sucesso que está tendo. E ele é um ótimo profissional. Cara, por mais que venha acontecer dele perder o cinturão, mas não vai ser fácil tirar o cinturão dele, não. Sou 95% Pantoja nessa luta. Yeah, I really like Pantoja. Incredible guy, incredible professional. I think that he deserves it. The guy that got there deserving.
I'm routing for him. I really like him. I think 95% Pantoja. Thank you so much for the time. Parabéns, Deiveson. Great to see you as always. Very happy to see you healthy and strong at 135, and looking forward to what you do in this weight class. And of course, thank you, Alex, very much as well. Congratulations to you. Love you guys. Love you. Thanks so much. Let me just translate. Deiveson, muito obrigado pela entrevista. Ele te deseja muita sorte. Ele vê que vai ver muitas boas lutas você no 135. Obrigado, Ariel, por você estar sempre me dando essa oportunidade de vir aqui e falar um pouco do que eu estou construindo dentro da organização para a galera, meus fãs, que também são teus fãs, fãs incríveis que você tem, que acompanham a minha vida e que pode ter certeza que é o novo Deiveson, é o Deiveson que chegou para ficar e construir uma história bonita dentro da organização novamente. Thank you, Ariel, so much for always giving me the time. Thank you for putting me in front of my fans and in front of your fans, and I will make sure to make you proud at 135. Obrigado. Talk to you soon, guys. Thank you so much. Yeah, bye. There he is, Deutsch Together, the man, Deiveson Figueiredo. Thanks for watching. We appreciate it very much. Hey, if you like this video, give us the old thumbs up. Subscribe as well. You could get many more of these videos on the channel, so please do that. We would love you forever if you did so.